Mwiriwe neza mwe mwahisemo gukurikira Goodrich TV ikaze mu kiganiro ubuzima bwawe mu biganza byawe uko mumaze kubimenyera uyu ni umwanya w'ikiganiro ubuzima bwawe mu biganza byanjye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi eminente umugwaneza ariko ntabwo ndi nyenyine iteka iyo ndi hano ngomba kuba ndi kumwe n'abatumirwa inzobere mu by'ubuzima baza kudufasha gusobanukirwa neza muri uyu mwanya munyemerere ikaze Theo. Murakoze n'ibisanzwe muri kumwe na Munyeshyaka Theogene. Yego. Turi kumwe muri iki kiganiro ubuzima bwawe mu biganza byawe. Urakoze cyane. Welcome Patra. Thank you. My name is Patra Mama. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko tugiye kuganiraho nabyita ko ari nziza kuko turi buze kunguka ubumenyi aho tugiye kuganira ku gahinda gakabije. Agahinda gakabije ni indwara ikomeye cyane benshi bayirwaye ntibayimenya ndetse n'uwamaze kumenya ko afite icyo kibazo akenshi ntabivuga n'uwabivuze ntago yakirwa neza muri societe aho usanga muri iki gihe bamwe bavuga ko ari indwara z'abakire ari indwara z'abasirimu wese umuntu agira agahinda gakabije gute bikahinduka indwara abandi bakavuga ngo ko turi muri iyi si nyine duhura n'ibibazo bya buri munsi akenshi by'umuntu yifuje ntaba ari byo abona mbese bikaba byatuma uyu muntu ahabwa akato muri societe ariko mu by'ukuri iyi ndwara agahinda gakabije irahari kandi irimo iradutwara abantu aho mu Rwanda by'umwihariko urubyiruko rungana na 17% ari rwo rwibasiwe n'indwara agahinda gakabije murumva ko ntago byoroshye ushobora kuba udukurikiye ugifite utabizi ba hafi rero uze gusobanukirwa neza hanyuma hagati y'abafite imyaka 45 kugeza kuri 60 bo ni 8% kuva kuri 60 kuzamura usanga bari ku kigero cya 7% murumva ko ni indwara iri mu ngeri zose aho usanga mu bato mu bakuru hose iyi ndwara ihari kandi ngira ngo nawe dukurikiye si ubwa mbere byumvise ko hari indwara agenda gakabije ese umuntu yakamanaginga gute ibyo nibyo tugiye kuganiraho uyu mwanya ndakomeza mbaye ikaze kandi mubwira ngo mwiye kujya kure tubane muri iki kiganiro. Patra, today we are going to talk about how to overcome depression and its causes. First of all, what is depression? Okay, thank you. Depression is a kind of stress, but it is, okay, when somebody said you're stressed, that's the first step of depression. So depression is when you're overstressed. Sorry? Depression is when you're overstressed. Oh, thank you. Theo, kumuntu haba dukurikiye akakumva bavuga ngo depression yezose nguri ya muntu yara depression byagenze ubundi asobanura abantu mu buryo bwimbitse depression ni iki? Murakoze ufite mukundwa mu dukurikiye depression ni indwara yo ifata igice cy'ubwonko ni mental disease ni indwara ifata igice cy'ubwonko aho umuntu ahuye nayo agira ingaruka zigiye zitandukanye hari ibimenyetso bigiye bitandukanye biranga ngo wagize depression ko ni indwara ifata igice cy'ubwonko aho umuntu wayifashwe usanga agira imitekerereze igiye itandukanye ariko no depression ntabwo kwizera kuko ari igice cy'ubwonko ni igihe ubwonko bwananiwe kwakira ibyakubayeho ni igihe ubwonko bwananiwe kwakira situation urimo hari yakizana yatewe na situation urimo n'ubuzima urimo ibyo byose bigenda bikagera mu bwonko bwananirwa no kubyakira umuntu yarwaye depression ni indwara yo kwigunga saba umuntu yigunze muri mu cyangwa kizavuga ngo depression ni indwara yo kwigunga aho umuntu aba yigunze kuko ubwonko bwananiwe kwakira situation urimo byaterwa n'abantu byaterwa n'ubuzima urimo byaterwa n'inshuti zawe byaterwa n'ubuzima wagiyemo ibyo byose bigiye bikagera mu bwonko kanirwa kubyakira urigunga umuntu yarwaye depression aho bigenda bigira ingaruka zigiye zitandukanye tubuze kugarukaho ko turi mu kiganiro cyacu mu gihe kiri imbere. Urakoze cyane ubushakashatsi bwagaragaje ko umubyeyi utwite agahura n'ibibazo bya depression agahinda gakabije aho ahora yigunze bitewe na situation harimo bishobora kugira ingaruka ku mwana twite uyu mwana akaba yavuka afite iki kibazo cy'agahinda gakabije ndetse akaba yagira n'ihungabana ryo mu mutwe abadukurikiye rero abapapa abamama mwitondera iki kintu kuko ushobora gusanga umwana wawe yaravutse afite icyo kibazo ariko utazi ngo byavuye hehe niba byarakubayeho irinde n'undi uzavuka azaza asanga mama ari muri situation nziza abagabo nibo mbwira cyane mugerageze mushyire abagore banyu muri situation nziza ubundi murebe ngo muragira abana beza bumugisha. Patra, tell people the signs of depression. Okay, thank you. We have many signs of depression, but I can mention a few. Yes. So one sign of depression is whereby you see somebody is in a bad mood.
That's one sign of depression, because what has caused that bad mood is something that is disturbing his mind or his mental health. That's why he has a bad mood, and that's one side of sign of depression. Like you say, depression affects pregnant women and affects the baby. When a woman is pregnant, it's called postpartum depression. So the time you're pregnant is called postpartum depression, and also it can affect a woman after a woman has given birth, and maybe she's stressed with the baby crying at night all that time. It's called a postpartum depression, and it can even make the woman to go mad. Yeah. So depression can cause many things. You can go mad, you can be moody, somebody can just want to be on his or her own space, nakashaka kuchora na wandi, ashakachare wonyine. So that's another sign of depression, because you can find this person used to be jovial, sangana na wanu, but it is a point the person wants to be himself. He wants to sit by himself in his own room. All that is a sign of depression. Yego murakoze. Nuko depression ari indwara ifata igice cy'ubwonko, mental disease. Ibimenyetso bigira biranga rero ni byinshi. Wawe ushobora kuruka bati depression cyangwa umundagana habi. Ikintu cya mbere nkuko umama Patra bitubwiye, umuntu atangira kwigunga, ugasanga umuntu ntashaka kujya abandi bari, ugasanga arahaje wenyine. Ikintu kitagwa ko depression, ariko ntaga yigunze kubusa. Hari ibintu ubwonko bwakibonera kubyakira, kuko ni indwara ifata ubwonko bwakira ibintu byagiye bimuho bigiye bitandukanye. Ubwonko bugenda wipakira, ntiyagira uwo bibwira, ntiyagira none arabyihererana, none yarangije arigunga. Ikintu cya mbere kiranga umuntu ufite depression arigunga. Ikintu cya kabiri, niba ari umuntu witagaho, wasokozaga, umuntu wambaraga neza, ugatangira ibyo kwitaho ntabyiteho, agatangira kwiyanga. Iki ni kimenyetso. Ikindi kimenyetso, kwiyitaho biranze, ugasanga noneho nta kintu atekereza cy'iterambere, kuko ari mu gahinda. Nta kintu cy'iterambere atekereza kubera agahinda afite, nta kintu yitaho. So noneho ikindi, noneho ugasanga yanganye n'abantu, ugasanga arakwanze, ntacyo mupfa, ugasanga ari inshuti yawe, ugasanga ntashaka kuvugana nawe, ugasanga kwibaza ikintu mwapfuye, ariko wowe ni depression yamufashe. So noneho ikindi, noneho ugasanga no kurya arabyanze, ugasanga kurya kuko yumva ntashaka kwitaho, akumva noneho niba n'urugero ari abasore, ari urubyiruko, rugatangira kujya mu biyobyabwenge, kuko nta kwakwiba no kwigunga. Wenda reka njya mu biyobyabwenge, ninjya mu biyobyabwenge wenda ndabonamo andi mahoro, ndabonaho iyindi mitekerereze mu biyobyabwenge. So niba ari umukobwa n'agatangira kujya mu biyobyabwenge, ibyo byose ni ibimenyetso bigenda biranga depression, kuko ubwonko bwananiye kwakira ibyamubayeho, arigunga, agira agahinda. Ni indwara none ifata igice cy'ubwonko. Ni izo ngaruka, ni ibyo bimenyetso bigenda biranga n'ibindi bagenda biyumvamo, umenye ko depression rwose yatangiye kukugira. Hanyuma tewo, ku muntu waba abana n'umurwayi wa depression abyitwaremo gute? Yego, depression no nta kindi, umuntu ufite ibimenyetso ntago ari umuntu wari wese wapfa kubango nubwo mbana ngo mfite ubushobozi bwabasha kugira fasha uwo muntu ufite depression, kuko ari indwara ifashe igice cy'ubwonko. Hari aba psychologist nibo babasha kumenya ngo bamuganiza gute, bakorana nawe, kuko nibo babasha kugera ku nyota y'ikibazo afite. Aba cancer, aba psychologist nibo babasha kuganira nawe. Yo ufite ibyo bimenyetso, ugana amasenta aba afite, bakamufasha, bikagenda bamufasha, kuko we ntiwabasha kubimenya cyo gukora nawe. Hari igihe agira icyo kibazo yakigira none agashaka kutavugana nawe, wabigenza ute mu bana? Ariko psychologist ubuzi imitekerezo y'ubwonko, uzi depression n'iki, agahinda gasaze n'iki, twakamanaginga gute, twagenda gute, ibyo bintu inzobere, hari abaganga babishinzwe bafite babizi indwara zo mu mutwe, kuganiza abo bantu bakagenda babafasha. Wowe ahubwo hari igihe atashaka no kuvugana nawe, akaba atashaka kukubwira byose, akabona uri umwanzi, kandi koko akabona uri umwanzi. Noneho rero nta kindi, iyo ibimenyetso ubonye, nta kindi umuntu advice kujya kwa psychologist, bakaganira nawe, bakamuganiriza, bakamufasha. Ni indwara y'imitekerereze, kandi akamera neza, agasubira muri mode nziza. Bivuze ko umurwayi w'iyi depression akagahinda gakabije, uretse kuba yagana kwa muganga, nta kindi abo mu muryango we bamufasha? Yego, bamufasha, ariko noneho harimo abo yizera, nkuko yagize agahinda karenze, harimo nk'inshuti ze baganira, baramuganiza. Ariko ugize amahirwe, hari igihe noneho atabashaka no kuganira nawe, bibaho ntashaka kuganira nawe, none atagane nawe, wabigenza ute? Akashaka ntashaka nawe, ahubwo agahitamo kwigunga, ukamuganiriza ntagusubize.
wamugira ngo mushake icyo mugana ntagusubize. So none nta kindi uwo muri baba ni mu muryango yagize amahirwe bakemera ko baganira, agenda amuganiriza akamubaza ibyamubaye, yabaye open akamubwira bigera noneho akaba open noneho agenda. Ariko noneho abaganga ba psychologist cyane bagenda bafasha abantu, hari amasenta agiye hari hirya no hino mu gihugu agenda afasha abantu ko bagenda baganiriza basanga bigenze neza, kujya muri mood nziza, kwigunga bikashira birikagenda neza, morali kaza ari yose. Urakoze cyane. Nkuko nabivuze abashakashatsi bagaragaje ko 17% by'urubyiruko mu abana b'u Rwanda bibasiwe n'indwara y'agahinda gakabije. Ariko bagira inama aba bajeni aho bavuga ko akenshi mu bimwe mu bitera agahinda gakabije kuri aba bajeni harimo kubura akazi, harimo no kutanyurwa n'ibyo afite, agahora ararikiye ibindi. Aya masaha rero kadutanga inama kuri aba bajeni bakwiye kwiga kunyurwa n'ibihari, kandi niba ubona hari amahirwe yagucitse nyine yatambutse yagiye, hangana nuko urwana n'ibisigaye aho kugira ngo usigare uzahazwa n'izi ngaruka z'agahinda gakabije. Ese Theo, iyi ndwara yakwica umuntu? Yego, indwara no kuvuga ngo umuntu afashwe nako gahinda gakabije kwisi kuko ari cyo gifata ubwonko, ari ingaruka zigiye ziza zaturutse kuri ya depression. Ingaruka ya mbere kuko ifata igice cy'ubwonko byo usanga mu byamuviriyemo umuvuduko w'amaraso. Kuri depression none bigeze kuri step yo kurwara umuvuduko w'amaraso, none ugasanga byamuviriyemo diabete, kandi atangiye ari depression. None ugasanga mu ngingo mu magufwa atangiye kudakora neza, yavuye kuri depression. Ugasanga noneho kwikora kwigunga, ugasanga noneho imitsi ntikoze neza, kandi byose byateye kuri depression. So iyo byaze kuri step ya diabete urumva ni ikibazo, byageze kuri step yo kurwara umuvuduko w'amaraso ni ikibazo, kuko wa muvuduko w'amaraso ingaruka zigiye zitandukanye, bivira ama stroke, ama paralyze, kandi byatangira icyo cy'ubwonko bigende neza. Noneho usanga nko ku badamu n'urugero wagize iyo depression, ugasanga urugigira imihindagurikire, niba yajyaga mu mihango asanga imihango arayibuze, kandi byatangira icyo cy'ubwonko. Noneho niba ari abagabo gatanga gutera akabariro biranze kuko bagize depression, bagize agahinda. So depression igiye ingaruka zigiye zitandukanye, iviramo n'indwara noneho ikagenda zizaza umuntu. Ariko noneho ibyo bimenyetso bibonye mbere bitarakugeraho, egera abafite yawe mubwire ibibazo wahuye nabyo, akaganiriza iki. Ubundi depression ni igihe wahuye n'ibibazo ntubiganirize umuntu, ukagenda bikwistokaho bikaba byinshi, noneho ubwo mukananira kubyakira. Ubwo mu depression iba yaje ukagira kwigunga, ukagera ku gahinda. Ariko wagiye biganiriza umuntu, ukaganira inshuti yawe, ukagira uwo wizeye, ukamuganiriza ibibazo wahuye nabyo, bikurinda izo ngaruka zigiye zitandukanye ziza nyuma ya depression. Urakoze cyane Patra. How can one overcome depression? Thank you. You can overcome depression, but by knowing what has caused your depression. Because if you don't know what caused the depression, it's hard to overcome it. So by knowing what has caused your depression, that's the first step to start by overcoming it. You first find what has caused the depression. Like I've said, depends on, like I give an example of women. Huh? Somebody can give birth and have depression. Somebody has given birth, nagasha kureba umwana we. Sure. Yes. After postpartum depression. Yeah, nagasha kumureba, yani nothing to do with the baby. That's a postpartum depression. So the first thing, if it's like, let's give an example of that kind of woman who has given birth and doesn't want to accept the baby. Maybe it can be because maybe he wanted a boy and a girl and has got the opposite sex. Two can be because maybe the husband doesn't like her. Maybe it was a boyfriend or somebody. Or maybe it can just be the husband, but you just feel like, I don't like this baby. So by that one, what you have to do first is like, by making her to accept her baby. So by her accepting the baby, like all the time you give her the baby to the baby. So that's how she can start by overcoming depression. And if it's not a pregnant woman, if it's a normal person, what you first to do, find what has caused her depression. After knowing what has caused the depression, you start by talking to her, telling her that maybe, okay, depends, like can be many cases, like maybe it was somebody died, it can be because of an illness. Maybe you can tell somebody you have HIV or you have cancer. That's a shock, and that one can cause depression. So the first thing is by making them to accept that disease. That's how you can start by overcoming depression. Thank you. Abadukurikiye ngira ngo muriho murabyumva, ni depression ni ikintu gikomeye cyane.
sinari nzi ko umubyeyi ashobora kubyara rwose kubera agahinda gakabije umwana we akaba atamuterura. Ni ikintu gikomeye cyane, kandi nitujya tuvuga ibi bintu ntimukagire ngo niba umuntu afite ikibazo akaba yagize agahinda gakabije ntagafatwe nk'umusazi muri sosiyete. Iyo tuvuze ngo umuntu afite ubuzima bwo mu mutwe, akenshi usanga abantu bavuze ngo ngo buriya se ngo si umusazi, ugasanga murimo muramwikanga. Ushobora kuba nawe udukurikiye warahuye n'iyi kese, cyangwa se nawe umufite, cyangwa se byarakubayeho, aho usanga muri sosiyete bagufata nk'aho uri umusazi, bagufata nk'aho nyine, ugasanga nabo ubwabo barimo barakongerera kuba wagira akagahinda gakabije. Nyamuneka mwebwe mudukurikiye mwite ku bantu banyu, kandi ikindi niba umuntu aje kukuganiriza mu by'ukuri bikibanga. Abantu mutabika ibanga nabyo ni ikibazo, kuko niba kuganirije ejo akabyumva ahandi, mu by'ukuri nta kintu wamumariye. Hari nubwo abantu bagira depression bitewe n'abantu bari hafi yabo, ugasanga ndetse n'uwo muntu ntazi ko yateje ikibazo, kandi mu by'ukuri yateje ikibazo. Ahubwo imibanire y'abantu irusheho kwitabwaho kandi turusheho kwitonderana. Hanyuma Theo, ese iyi akagahinda gakabije umuntu yabagana nko muri Goodrich mukaba mwamufasha? Yego, ikintu cya mbere cyo muri Goodrich yaba psychologist, aba counseling, abantu turabaganiriza, ariko noneho za ngaruka zatewe na depression turabafasha. Aho umuntu ageze kuri step yagize nyuma yo kumuganiriza, aba counseling psychologist kuganira nawe, dukora ku cyo cy'ubwonko cyane cyane, kuko nababwiye ko ingaruka cyane cyane zituruka kuri depression harimo kuribwa kw'imitsi. Abantu turabafasha bijyanye no mu mashini tugiye tubanyuzamo, kandi ikindi noneho twabonye ko depression kenshi itera umuvuduko w'amaraso. Wageze kuri step nawe tugenda tumufasha. Hari depression tubonye ko wageze iyo yabaye nyinshi ifashe icyo cy'ubwonko, harimo iviramo diabete, tubafasha. Kandi ikindi noneho dufite icyo bita aerobics. Aerobics ni igice kimwe gifasha abantu kwisanzura. Haba harimo abantu benshi, wa muntu uhora yigunze ari wenyine, iyo yahuye n'abantu benshi bakaganira, bakajya muri aerobics, bagahana ibitekerezo, abahindura ibitekerezo, akajya muri iyi mood, akajya mu yindi. So noneho ikintu dufasha nka babandi bagize depression bakajya mu biyobyabwenge, nabo turabafasha. Detoxification machine ifasha gusohora imyanda mu mubiri by'ibiyobyabwenge bikagenda bigabanuka. Byatangiye ari depression, agahinda gakabije kumujyana mu biyobyabwenge, turamuganiriza. Nyuma yo kumuganiriza noneho tukamuha n'ibindi bifasha gusohora ya myanda mu mubiri, bya biyobyabwenge bayagiyanywa, tukamufasha bikagenda neza. So noneho mu kigo cyacu hano muri Goodrich Life Care dufite abaganga bafasha psychologist, counseling, bakamuganiriza, noneho akajya muri mood nziza, ubwonko bugakora neza, ibintu bikagenda neza. Ariko na nyuma yaho tukagenda tubafasha muri za ngaruka, niba ari ingaruka ya diabete tuze kuri depression, umuvuduko w'amaraso kuri depression, kuribwa mu mitsi byaturutse kuri depression, mu ngingo kudakora neza byateye kuribwamo byari kuri depression, tubafasha. Kandi noneho nyuma yaho tuba dufite ya aerobics isurwamo abantu benshi, abana, abagore, iki kwakunda ahura n'abantu benshi, kwakunda ahura n'abagabo, abagore, akajya muri mood, bakabina, akajya muri gym, akajya muri aerobics, usanga bigenze neza, akajya muri leta nziza, akava muri ka gahinda akumva yahuye n'abandi, akajya muri mood nziza, bikagenda neza. So noneho muri icyo kigo cya Goodrich dufasha abo bantu, dufasha mu mashini aerobics gusa kwisanzura, abaganga baganiriza, baho ubujyanama, twafasha usanga bigenze neza. Urakoze cyane. Ese buriya ni uvuze ko zimwe mu ngaruka z'agahinda gakabije umuntu ashobora kurwara diabete, ubuse nta kuntu umuntu yagira izo ndwara atarigeze agira agahinda gakabije, ahubwo izo ndwara zo zikaba zamutera agahinda gakabije? Yego, nabyo birashoboka, kuko nabyo birashoboka. Ubwo umuntu yavurwa ate? Harimo agahinda gakabije, harimo diabete, byose ni uruhurirane kuri uwo muntu. Yafashwa nawe muri Goodrich? No, turamufasha mbere ya mbere turabanza tukamuganiriza, ubwonko bugakora neza, akaba open, tukaganira, none za ngaruka zatera depression nazo tukamufasha, basanga bigenze neza. Urakoze cyane. Nibutsa abantu badukurikiye ko baza guhamagara kuri iyo nimero babona kuri screen 0788 27 muhamagare kuri iyo nimero, ndetse mwohereze n'ubutumwa bugufi aho mushaka gusobanuza rwose. Aba bantu ndabafite nk'inzobere mu by'ubuzima, baraza kudufasha neza mu buryo bwimbitse. Patra, depression is treated? Yes, it can be treated. How? Like I said, to treat a depression is by first knowing what is the cause of the depression.
After knowing the cause of the depression, that's why you start talking to the person step by step. I can give example like what affect people normally in homes. It can be through divorce, or maybe a cheating partner. That one can lead to depression, because you can see, maybe I thought this is my husband, but he's cheating on you. So like most things that affect home that lead to depression is divorce, partners not in communication, loss of a loved one. Those are the cause of depression. Any sickness. So the first thing is, by knowing the cause, then you start doing counseling on the person. After doing the counseling, after the person has accepted, that's when you can treat the depression. Thank you. Theo, ndashaka ugira inama abagabo akenshi batita kuri iyi ndwara y'agahinda gakabije, kuko twaje gusanga ko abagore rebo bibasirwa cyane n'indwara y'agahinda gakabije kurusha abagabo, ndetse niyo ayigaragaje ugasanga ntawe afite ayigaragariza, kandi mu by'ukuri afite umuryango cyangwa se afite urugo, aho byitwa ko ngo n'ubutesi ngo arimo arateta, ngo ntago azi ko ibintu byakomeye, ugasanga abagabo ntibabyitaho cyane kuba yamenya umupartner w'ikibazo afite, aho bamwe bumva ko niba yahashe yatanze minervale itsoke ibindi ntibimureba, ibyo by'agahinda gakabije nta kumva ntazi byari byo. Abo bantu ugira ikintu babwira? Yego, no kuvuga depression agahinda gakabije akenshi usanga gahari cyane cyane mu bashakanye mu rugo. No kuvuga ngo ushobora kugira umugabo sibyo, wenda uri umudamu ugasanga bimutumvikanyeho, igihe uzajya kwimugira agahinda rwose zakagira, cyangwa se uzabure n'umugabo umugore ntimugire ibyo mwumvikanaho mu by'imibanire yanyu, aho uzagira agahinda utangire kwigunga. So noneho ka gahinda uko ugenda ukagira uko mubana, ugasanga noneho hano tugere nko mu ngo, ugasanga umuntu anafashe icyumba cye, kwa kwigunga umugabo afashe icyumba cye n'umugore afashe icyumba cye, byose byatewe na ka gahinda gakabije, kuko hari ibyo mutumvikanyeho mu rugo ubwonko ntibwabasha kubyakira. So umwanzuro rero ntabwo ari ukwigunga, ntabwo ari umwe kujya mu kwigunga ukundi akajya ukwe, nta kindi. Reba inshuti zawe, byanze bikunze niba uri umugore uri umugabo, hari abantu ubona muri sosiyete runaka inshuti yawe, wowe mubwira ikibazo cyabiteje, noneho umubwire, muganire, uko muganira n'ibyo wabaye open, ni ibintu byikora. Iyo wabaye open ukabwira ikibazo umuntu uhuye nacyo, umutima urafunguka, ukumva uraruhutse. Noneho uko uhura n'ikibazo ntugire ukibwira, ugakomeza ikaba mu mutima ukabisitoka, niko kagahinda noneho biba. Erega hari nubwo utabufite ububwira, uwo wakabwiye ahubwo ukabona ntabyitaho, bikaba byarushaho kuba byakubabaza, kandi nabyo birashoboka. So no kuvuga ngo hari inzira nyinshi umuntu yanyuramo. Inzira ya mbere, reba mu nshuti zawe zigiye zitandukanye, urebe ubwira, umubwire ikintu cyose akugira inama. Mu nshuti zawe noneho harimo wabona utizeye, harimo amasenta agiye atandukanye mu gihugu cyacu agenda afasha abantu, psychologist cyane cyane, ukaganira nabo no kugira inama ku munsi. Indi step noneho harimo nafata n'imyanzuro, umwanzuro kujya gusenga mu nzira zo gusenga, ni mood challenginga, mood gushyira muri kwa kundi usenga, nabyo bikagenda neza. Harimo bajya kubashumba b'abapasiteri bakabagisha inama, nabyo ni byiza. Byose ni inzira wanyuramo kugira ngo ubwonko bwawe, umutima uruhuke, umere neza, kugira ngo wirinde za ngaruka zizaza nyuma ya kagahinda. So wifashishije izo nzira zose, nta nimwe waburamo rwose, kugira ngo umutima umere neza, kuko ingaruka za depression nizo ziba ziri grave cyane, kuko zigusaba byinshi cyane, ariko bitaragera ku rwego rwo kugira za ngaruka. Yegera abakansara, abajyanama mu nshuti zawe, pana kwigunga, kandi bizatanga umusaruro mwiza ku buzima. Ese Theo, bimwe bavuga ngo iyi ndwara igezweho, ngo kera ntibyabagaho, hamwe nk'abaganga, nibyo koko iyi ndwara ni ya vuba, cyangwa abantu bakira ari ukuntu biyaranjaga wenda? Byabagaho ahubwo ko bari batarasobanukirwa neza ngo ni indwara ni iki, nabo byabaga agahinda ko kabagaho. Ahubwo uko ubushakashatsi bugenda butera imbere, uko amakaminuza agenda yigisha, uko iterambere rigenda riza, uburwayi bukagenda bumenya, uko imitekerereze ya muntu igenda yaguka umunsi ku munsi, niko tudistinga ati iyi ni indwara, kandi yavurwa, leta avuye yakangiza umubiri yakwishyikira. Naho ibyo byose bibaho. None se kera amatabi ntibabagaho, ahubwo bumvaga wenda ari ukubishaka, ariko ari ukushobora wangu umutima ngo ndumva kugira ngo nduhuke najya kunywa inzoga, arazi ngo kugira ngo nduhuke numva najya kunywa itabi, bakajya
ariko kumbi cyatumye ufata uwo mwanzuro ni bya bindi yahuye nabyo ubwonko bwakiriye kera byabagaho ariko ubu ngubu modern ubu iterambere ryaje aho amakaminuza yaje aho uburezi bwateye imbere ubwo abashakashatsi babaye benshi ubwo distinct ati iyi ni indwara yatumye ufata umwanzuro wo kujya mu biyobyabwenge, iyi ni indwara y'agahinda. Indwara yafashe ufata umwanzuro wo kujya mu indwara yatumye ujya utiyitaho, indwara yatumye niba woga ukaba utoga, indwara yatumye niba warimba ukaba utakirimba, indwara iguca mu bantu ugahora wigunze, ni agahinda ariko ntukagire ingaruka zigiye zitandukanye twavuze, ariko biravuga gukira umutekereza ikagenda neza, wegere babajyanama baba psychologist zigenda neza. Hari nubwo umuntu atinya kubivuga ko akenshi usanga iyi ndwara igirwa ibanga, uwagerageje kumenya ko ari indwara akenshi usanga abihisha akanga kubivuga. Ese uyu muntu wanze kuvuga ko afite iki kibazo agakomeza akihugiraho, uyu muntu we turamugira ihe nama muri aya masaha? Hari nubwo aba dukurikiye azi neza ko afite icyo kibazo ariko akavuga sinakwiteza abantu, sinabivuga batavuga ngo ibi nibi, kuko akavuga ati ntabwo mfite mbwira. Ese uyu muntu koko afunguka ate, bigende bite? Oya, wowe dukurikiye ufite iki kibazo nta mpamvu yo kubiherana byo bitera ingaruka zigiye zitandukanye. Ingaruka nizo mbi cyane kuruta kubiherana. Yego. Niba ufite icyo kibazo nta kindi, ibyo biroroshye, egera abajyanama mu nshuti zawe, iyo wabaye open ukavuga ikiri ku mutima wawe, iyo umutima waruhutse rero umutima ubwonko buraruhuka. Noneho depression ugumva nimbi, harimo n'abatangira bakabura ibitotsi pe, niba ari umwanya wo kuryama wo kwicara. Noneho niba depression ukuntu ari mbi, niba ari umwanya wo kuwajya gusabana n'abandi wo kwiguma, ibyo byose ni ingaruka mbi za depression. Ariko noneho niba ubwonko bwaruhutse, waganira na mugenzi wawe wabwiye ikibazo, kutavuga ikibazo cyo kibazo wabiheranye ku mutima, umutima urabibika, ubwonko urabibika bigasitoka. Ariko iyo ubohotse, umva umutima uruhutse, ubwonko bukaruhuka bikagenda neza. Uko ugenda ubiherana rero bizatangira uvuga ngo ejo tujye kwa muganga bati abo sanzwe uva umuvuduko w'amaraso, yagiye kuri depression. Kuko depression yahora gusinzira, waburaga ibitotsi, umuhoro ukanuye, noneho depression kayiterwa n'inama business ugatera depression wahombye. Hari n'abavuga ngo ni indwara y'abakire. Indwara y'abakire ngo batekereje cyane ngo nta mukene wayirwara. Bo n'umukene yayirwara, n'ubukene bwagutera agahinda. Ubeshye se, n'ubukene bwagutera agahinda. Ushobora kureba impamvu ubukene bwagutera agahinda, ushobora kuba hari ibyo ubura kandi wakagobye kubibona ugahorana agahinda. Noneho agahinda n'imitekerereze ikajya hasi, ntugire ikintu utekereza. None kubera ko kwiyabata ingendo umukene no kwiyitaho bikanga, ariko ni indwara y'imitekerereze, ibyo birahinduka rero. So ntabwo ari indwara y'abakire cyangwa abakene, bitewe na situation urimo yagufata. Ariko noneho ikibazo uko yagufata ikibazo nuko utagiye yivuza ngo wegere abakuganiriza, bagukanselinge, bakugira inama yuko uva muri icyo kibazo. Kubyiherana n'icyo kibazo kandi nta mpamvu yo kubyihererana ngo umutima uhora ubyimbye, ubwonko budakora neza, uhora buri bitotsi iki. Ingaruka zazo nyuma ya depression nizo zigoye, kandi noneho kugenda wabwira inshuti yawe, mugenzi wawe, usanga bigenze neza. Urakoze cyane Patra. Going to the end, advise people on how to help sick person. Sick person in what way? Sick person of someone who is depressed. Okay, as I said, to help a depressed person, if you know somebody who is depressed, the way to help the person is not by going to spread the news at Runaka after depression. Yes. It is you. It is you to first talk the person, find the cause of the depression, and see how you can help. Like I've said, you have many causes of depression. Like even nowadays, you can find, like today I had on the news, like an 11-year-old boy committed suicide. So that's an 11-year-old because he was depressed. And the parents say that the boy was okay. Nobody knew he was depressed. That in the morning they went to work, they left him at home, but when they came back, he was dead. You see? So some people can be depressed and they don't say. So if what I can tell parents about their kids, they should be talking to their babies all the time. Maybe you can find nowadays in this society, the father is working, the mother is working. Yes. So the kids are at home with the houseboy or the house girl. So they have no time for the kids. They can see, okay, my kids are in school. I have a teacher who's doing for them tuition. They come at home, mkozi ari murugo, arateka, everything.
But what you should do, you should find time and talk to your kids, find how they're doing. By that, you can know a sign that they have a depression. So by helping somebody who has depression is by talking to them, finding the solution, depending if it's small babies, if it's the people who have in adolescent stage, they also have depression because of peer pressure. So by talking to them is by knowing each stage, each age group the person is. That's how you can help them overcome the depression. Yeah, thank you. Theo, wowe niki wabwira abantu bese gira inama mu mpande zombi ku muntu ubana n'umuntu ufite depression ndetse n'umuntu tugana ku musozo. Yego murakoze. Ku muntu ubana n'umuntu ufite depression ikintu cya mbere cyo bisaba kumuganiriza ariko iyo ugize amahirwe ukamenya icyayimuteye, hari igihe ugize amahirwe ukamenya icyayimuteye ukizi uramuganiriza ukamuba hafi, ariko wabona atari kubyumva ushobora no kuganiriza pe akanga akumva ntashaka no kukwegera no mu muryango akaba adashaka no kubegera agahora yigunze kumva niyo solution. Nta kindi inama namugira, hari amasenta abaganga bize iby'imikorere y'umutwe aba psychologist bakamugira inama niyo solution ya mbere. So noneho kuri wa muntu yifite noneho uyifite nta kindi umwanzuro so kwigunga, umwanzuro so kudatekereza igiterane, umwanzuro so kutiyitaho, umwanzuro ntago ari uwo nguwo ya birakira ukamera neza ukajya muri mood ukagenda neza. Ikintu cya mbere baba psychologist mwaganiriye bakakugira inama ugira icyizere cy'ejo hazaza, ugatangira gutekereza igiterambere, ugatangira gutekereza vision yawe, ubuzima bugahinduka, ugaseka ukiyitaho bikagenda neza. No mu maso hagake umuntu ufite depression agahinda mu maso hagake wapi ntagake, ariko no gusanga ibintu birahindutse kuko bakuganirije ubwonko burakora neza uratekereza neza, noneho bya bindi byakubaho byose umutima waruhutse umeze neza, wabonye ububwira, wabonye ubiganiriza, wabonye ubibwira. So noneho ushobora kugira depression ariko hari n'ingaruka zaje. Muri za ngaruka twavuze mu muvuduko w'amaraso, harimo kwakora mu mitsi, harimo kuribwa mu ngingo, harimo kudasinzira ukabura ibitotsi, harimo biranga diabete. Ibyo byose kuba byarenzaga byageze kuri step kugeza n'izo ndwara zaturutse kuri depression no kuzivuza no kugenda kuri abaganga nko mu kigo cyacu dufite abaganga bafasha bafite umuvuduko w'amaraso, dufite abaganga bafasha bafite diabete, abaganga noneho bakora kuri counseling bituma ubwonko bukora neza, yamba stress bikagenda neza, twifashisha amamashini dufite ahangaha mujya muyabona umunsi ku munsi. Noneho twabazaniye na aerobics ni igice kimwe abantu bose bahoreramo, abana abagore bose baseka bishimye n'iyindi mood, bakaganira bikagenda neza, bakabyina kwa kundi babyina, kwa kundi bahana ibitekerezo, ubwonko buraruhuka bikagenda neza, ugaseka ukava muri ya mood yo kwibumva wari urimo. So ibyo byose turabafasha muri Goodrich Life Care umunsi ku munsi turakora kandi tukabafasha ibintu bigiye bitandukanye, depression irakira. Urakoze cyane Theo, reka nshimira abantu twabanye, ariko nibutsa abadukurikiye mw'abantu mwe agahinda gakabije mwe kwikinisha, kandi n'umuntu uyifite akwiye gukundwa, akwiye kwegerwa, akwiye gutegwa amatwi, akwiye kumvwa, mbese mufashe nawe yumve ko akunzwe muri societe, yumve ko akunzwe mu muryango, ubundi murebe ngo agahinda gakabije ari buze kugashira. Hanyuma mbabwira ngo ibintu abanyarwanda tuvuga ngo tujya tuvuga ngo umuntu ngo arababara nyine ngo akabyimenyera, ibyo bintu bikwiye guhinduka, kuko uko ngira ngo nkuko mwabyumvise Theo yabivuze, uko ugenda ubiceceka ni kugenda urushaho gushyira ubuzima bwawe mu kaga. Nyamuneka abantu barushaho gukundana, barushaho kuba hafi y'abana, ababyeyi babe hafi y'abana, aho kugira ngo ejo uzumva umwana wawe yiyahuye, umwana wawe yakoze ibikorwa bibi kubera ko utamubaye hafi. Ndabashimiye cyane abantu twabanye muri iki kiganiro, ndababwira ngo iyo nimero munsi no kuyamagana nyuma y'ikiganiro muri buze gufashwa ku bijyanye n'ibyo dukora hano muri Goodrich Life Care. Munyemerere nshimira abantu twabanye, wakoze cyane Theo. Thank you for coming. Thank you. Breze nawe wakoze kubanga bw'ibyuma, ikiganiro ubuzima bwa mu biganza byawe nakagaruka, tuzasubire ku munsi w'ejo saa 7 kugeza saa 8. Reka nsoze mbabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe.